Very good morning, dear children. Today we discuss the topic is the accelerator principle. Okay, so the accelerator principle. Accelerator principle. Okay. So the origin of accelerator principle can be traced back in the writings of Abdalian. Okay, 1909. 1909. So first writings பண்ணது யாருமா Abdalian. Abdalian. Okay. நைன்டீன் நாட் நைன்ல ஃபர்ஸ்ட் இது பண்ணிருக்காங்க. தென் ஹாட்ரி வந்து என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா 1913 ஹாட்ரி 1913. தென் விக்கர் டெக் ஸோ இவரும் வந்து நம்மளுக்கு 1914ல வந்து பண்ணியிருக்காங்க. சரிங்களா? சோ இவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்துதான் நம்மளுக்கு நிறைய கருத்துக்களை வந்து என்ன செஞ்சிருக்காங்க ஆராய்ஞ்சிருக்காங்க. Then however the systematic development of the simple accelerator model was made by J.M. Clark in 1917. It was further developed by Higgs. Okay, amma, it was further developed by Higgs in J.M. Kings in 1917. J.M. Clark வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க 1917ல. then it was further developed யாரெல்லாம் அப்படின்னா Higgs, then Samuelson and Hazard. சோ இவங்க மூணு பேரும் திருப்பி என்ன செஞ்சிருக்காங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஓகேங்களா? சோ இவங்க மாதிரி ஆட்களை தொடர்பு படுத்தி தான் என்ன செஞ்சிருக்காங்க வாணிப சூழலோட தொடர்பு படுத்தி என்ன செஞ்சிருக்காங்க பண்ணிருக்காங்க. ஓகேங்களாமா? நெக்ஸ்ட் இதோட மீனிங் பார்க்கலாம். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து given increase in the demand for consumption goods in the economy generally leads to an accelerated demand for machineries. So investment goods machinery bracket la. So accelerator is the numerical value of the relation between an increase in consumption and the resulting increase in investment. Okay amma? சோ நம்ம வந்து எவ்வளவு குட்ஸ வந்து நம்ம அதிகரிச்சிருக்கோமோ பொதுவா இயந்திரங்கள் அந்த மாதிரி சொல்லலாம். சோ அதோட ஆக்சிலரேட்டரா என்ன செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னா அதிகரிக்கிறதுக்கு வழி செஞ்சிருக்காங்க. ஓகே. சோ அப்போ மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்க மீனிங் அப்படின்னா a given increase in the demand, a given increase in the demand for consumption goods in the economy generally leads to an accelerated demand for machines. Demand for machines. Okay, that's all. So the accelerator is the numerical value. Numerical value of the relation between an increase in consumption and the resulting increase in investment and the result increase in investment. Increase in investment. That's all. Okay.
So the accelerator effects என்னன்னு பாத்துடலாமா? Next accelerator that means beta is equal to I by C. So meaning is equal to change in investment, change in investment outlays. So say 100. Okay, amma, say 100. Next C. C is equal to change in consumption. Consumption demand. Demand say 50. Okay. Next, the accelerator express the ratio of the net change in investment. So net change in investment to change in consumption. To change in consumption. Okay, that's all. So next one is the accelerator principle. So accelerator oda principles ennalam appdinu paakalam. Okay. Accelerator principles. The origin of accelerator principles can be traced back in the writings of Aftalion. Sorry, accelerator principles already பார்த்தோம். Next definitions பார்த்துடலாம். Okay ma? So principles already பார்த்துட்டோம். So next one definition. Definition. Accelerator oda definitions. So the accelerator coefficient is the ratio between induced development and an initial change in consumption. Okay ma? So induced development and என்ன இருக்கும் நமக்கு? Initial change in consumption இருக்கும். So induced இதான் நமக்கு முக்கியமான word. Induced investment and an initial change in consumption. Change in consumption. Okay. So assume the expenditure of 50 crores ma. Assume பண்ணிக்கோங்க. Expenditure 50 crore. Okay. Then on consumption goods, if interest rate leads to an investment of rupees 100 crore in investment goods industries, we can say that accelerator is 2. So accelerators வந்து நம்மளுக்கு 2. So accelerator is equal to 100 divided by 50 is equal to 2 கிடைச்சிடும். Okay, that's all. So assumptions. என்னென்ன assumptions பார்க்கலாமா? So first assumption, assumptions. So first one, absence of excess capacity in consumer goods industry. Okay, excess capacity in consumer goods industries. Okay. Then second one is a constant capital, that means output ratio. So constant capital, the output ratio. Then third one is a increase in demand is assumed to be permanent. Increase in
demand. So it's assumed to permanent. That's all. Then fourth one, supply of funds and other inputs is quite elastic. So supply of funds and other inputs is quite elastic. That's all. Then fifth one is capital goods are perfectly divisible in any record size. Okay, capital goods are perfectly divisible in record size. Okay, there are 5 assumptions. Next one is a operation of the acceleration principle. Okay, next one is a operation of the acceleration principle. Okay, so the simple example, the operation of the accelerator may be illustrated. So let us suppose that in order to produce 1,000 consumer goods, so 100 machines are required. Okay, 1,000 produce 1,000 consumer goods. Then machines are required 100. Then also suppose that working life of a machine is 10 years. So working life 10 years. Then this means that every year 10 machines have to be replaced in order to maintain the constant flow of 1,000 consumer goods. Okay, every year 10 machines replaced. Okay, then constant flow of 1,000 consumer goods. Constant flow on the 1,000 consumer goods. 1,000 consumer goods. Okay, so this might be called the replacement demand. So இதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், replacement demand அப்படின்னு சொல்லுவோம். replacement demand. Okay, that's all. Then suppose the demand for consumer goods rises by 10%. So consumer goods rises consumer goods rises 10%. That is from 1,000 to 1,100. Okay, so this results is increase in demand for more 10 more machines. So increase in demand 10 more machines. 10 more machines. So that total demand for machines is 20. So total demand for machine is 20. So 10 for replacement and 10 for meeting increased demand. Okay, 10 வந்து replacement replacement, then 10 வந்து நம்மளுக்கு என்னது plus 10 வந்து meeting increases. Okay, so it may be noted here a 10% increase in demand for consumer goods causes a 100% increase in demand for machines from 10 to 20. So we can conclude even a mild change in demand for consumer goods. So mild change தான் நம்மளுக்கு இருக்கு. Okay, mild change in demand for
demand for consumer goods. Consumer goods. So it will lead to wild change in investment. So wild change in investment. That's all. So இத வச்சு நமக்கு ஒரு சின்ன டயகிராம்ஸ் கொடுத்திருக்காங்கமா. So you see the diagram. So first x axis and y axis. Okay. Next, I say 0. Next one is a y. Next to y2. Then y3. So this is for I2. Then I3. Next one is a I4. Okay, I2, I3, then I4. So same Y1, Y2, Y3. So it's a income. So it's a x-axis, then y-axis. So saving and investment. இது வந்து நம்மளுக்கு saving and investment. Okay. So இப்போ நம்ம diagram. First one. Okay. Then second. Then third one. Then y1, y1. Next one is a y2. So y2, y3 calculate பண்ணணும், connect பண்ணணும். Okay. Then I4 and y3. Okay, that's all. So இத வந்து நம்ம என்ன வச்சுக்கணும், இங்க இருந்து நம்மளுக்கு வந்து என்ன கனெக்ட் ஆகுதுன்னு பாருமா. I2 ல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன செய்யணும், I1 நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் இல்லையா. சோ அதுக்கு கனெக்ட் பண்ணுவோம். I2 ல இருந்து நம்ம கனெக்ட் பண்றோம். ஓகே. சோ ஃபர்ஸ்ட் I2 ல இருந்து கனெக்ட் பண்ணும்போது y3 ஓட கனெக்ட் பண்ணணும். ஓகே, y3 ஓட நம்ம கனெக்ட் பண்றோம். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, இப்போ இந்த மூணுக்கும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். சோ இந்த மூணையும் நம்ம எப்படி கனெக்ட் பண்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓகே, இந்த மூணையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த மூணையும் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஓகே, சோ இப்போ இந்த பாயிண்ட தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். E3 அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணிருப்போம். சோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் நம்மளுக்கு கனெக்ட் ஆகி ஐக்கு போகணும். ஓகே, சோ இது என்ன பாயிண்ட் அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம். இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் கனெக்ட் ஆகும். சோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் எப்படி கனெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா, இந்த பாயிண்ட்டும் நம்மளுக்கு கனெக்ட் ஆகணுமா. ஸோ கனெக்ட் ஆகி இப்படி போகலாம். நம்ம வந்து இந்த கோடை வந்து தப்பா பண்ணிருப்போம் இல்லையா, அதை மட்டும் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது கரெக்டா நான் போடாம விட்டுருக்கேன், ஒழுங்கா ஜாயின் பண்ணாம விட்டுருக்கேன். ஸோ அதை கரெக்டா பண்ணிக்கலாம். இப்போ கரெக்டா. ஓகே, இதுதான் கனெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ நம்ம இப்போ மாதிரி ஆஸ் யூஸ்வல் நெக்ஸ்ட் இதை நம்ம கனெக்ட் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா, அந்த E1 பாயிண்டோட கனெக்ட் ஆகி ஐக்கு போகணும். ஓகே, ஸோ E1 பாயிண்ட் இங்க இருக்கு, இதுல இருந்து கனெக்ட் ஆகி நமக்கு என்ன செய்யணும், ஐக்கு போகணும்.
ஏன் ஸோ அப்படி போகும்போது இங்க வந்து நம்மளுக்கு கோடு கொஞ்சம் லென்த்தியா வந்திருக்கணும். பட் நம்ம அதை போடாம விட்டுருக்கோம். லென்த்தியா கொஞ்சம் எல்லா இதுலயுமே கொஞ்சம் லென்த்தியான அந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்திருக்கு. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். இப்போ நம்மளுக்கு கரெக்ட் சாப்டர். ஓகேடா? ஸோ இப்போ நம்ம ஆஸ் யூஸ்வல் இப்போ மாதிரி என்ன பண்றோம்? பாயிண்ட்ஸை மார்க் பண்ணணும். ஸோ இந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த பாயிண்ட் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா, அங்க வருது இல்லையா இந்த பாயிண்ட். ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு E1. நெக்ஸ்ட் இங்க உள்ள பாயிண்ட் வந்து நம்மளுக்கு E. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு இங்க கிடைக்கல இந்த பாயிண்ட் E3. ஸோ இங்க வர்ற பாயிண்ட வந்து நம்ம எஸ்ன்னு வச்சுக்கிடுவோம். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து I1. ஓகே, இந்த பாயிண்ட் நம்மளுக்கு I. ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு என்னது அப்போ I2, I3. நெக்ஸ்ட் இங்க உள்ள பாயிண்ட் I4. தட்ஸ் ஆல். தெரிஞ்சுட்டாமா? இதுல எது டவுட் இல்லையே உங்களுக்கு? ஓகே, ஸோ இதுதான் நம்ம பண்ணணும். ஸோ இந்த எஸ்ங்கிறது நம்மளுக்கு எஸ்ன்னு இருக்கும் இல்லையா, அந்த எஸ்ங்கிறது நம்மளுக்கு என்னது? சேவிங் கர்வ். இதுல இருந்து இது வரைக்கும் தான் எஸ். சரிங்களா? இது சேவிங் கர்வ் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ செகண்ட் இஸ் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கர்வ். ஸோ ரெண்டாவது வந்து நம்மளுக்கு என்னது? இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கர்வ். தென் அட் த பாயிண்ட் E1 இருக்கு பாருங்களா, the economy of equilibrium with OY1. OY1. ஓகே, OY1 equal. அது வந்து then saving and investment are equal at OI2. OI2 is equal. Then now investment is increased from OI2 then to OI4. Okay, so this increase income from OY1 to OY3. OY1 to OY3. So the equilibrium point being E3. Equilibrium point E3. So the increase in investment by I2 to I4, okay, is purely exogenous. Then the increase in income by Y1, okay, Y1, Y3. That's all. So it have been due to multiplier effect. But the assumed exogenous investment is only by I2 and I3. Okay, and induced investment is I3 and another I4. I3 and I4. That's all. So therefore the increase in income is Y1, Y2 is due to the multiplier effect, and the increase in income by Y2, Y3 is due to the accelerator effect. That's all. Okay, ma? So next one is limitations. So what are the limitations are there? Okay, so limitations. So என்னென்ன லிமிடேஷன்ஸ்லாம் இருக்கு அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம். So first limitation, the assumption of constant capital output ratio is unrealistic. Okay, amma? So capital output ratio is unrealistic. Unrealistic. Okay. Then second one is resources are available only before full employment. Okay, amma? So only full employment. Then third one is excess capacity in capital goods industries is assumed. So excess capacity in capital goods industries is assumed. That's all. Then fourth one is accelerator will work only if the increased demand is permanent. So increased demand is permanent. That's all. The next one is accelerator will work only when credit is available easily. Okay, amma? Credit is available. இதெல்லாம் பெரிய limitations. Available easily. Okay.
Then next one is if there is unused or excess capacity in the consumer goods industry, the accelerator principle would not work. Okay, the accelerator principle would not work. That's all. Okay, so these are the limitations of accelerator. Okay, Amma. Next one is a super multiplier. Next one is a super multiplier. Super multiplier. So the super multiplier is greater than the simple multiplier, which includes only autonomous investment. Okay, ma? So greater than simple multiplier, which includes only autonomous investment and no induced investments. So include autonomous investment, while then no induced investment. No induced investment. Okay. So while the super multiplier includes induced investment, super multiplier வந்து induced investment தான் include பண்ணிருக்கோம். Include induced investment. Induced investment. Okay, that's all. So in order to measure the total effect of initial investment of income, so hence the combined the K and beta mathematically and given in the name of super multiplier. Okay, K and beta. K and beta. Is the name of super multiplier. Super multiplier. Okay, that's all. Then the super multiplier is worked out by the combination of both induced consumption and induced investment. So the induced consumption and induced investment. Okay, that's all. Next one is a leverage effect. Okay, next one is a leverage effect. Leverage effect. So the combined effect of the multiplier and the accelerator is also called the leverage effect. Combined effect. Okay, ma? Combined effect of the multiplier and the accelerator is also called the leverage effect. Okay, so which may be economy to very high or low level of income propagation. Economy very high or low. Okay, so the formula y is equal to C plus I O plus IP. So y na என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். So y is equal to aggregate income. Aggregate income. Then C is equal to consumption expenditure. Okay, that's all. Then I is equal to autonomous investment. Then IP is equal to induced private investment. That's all. Okay, so these are the leverage effect for the symbolic.
Okay, so next class we will see the next chapter, ma. Chapter 5, monetary economics. It's a very, very important lesson. Okay, all the lessons are important, but it's a especially important lesson. Okay, ma. So 1 words and 2 marks, 3 marks is a very, very important for this lesson. So please read and write the exam. Okay, sir, write the question answer. Okay, nalla read பண்ணிட்டு question answers write பண்ணுங்க. That means mark பண்ணுங்க. Okay, mark பண்ணுங்க. So any doubts you ask to me. Okay, thank you students. Thank you so much.